La puerta se cerró frente a mí. Para sentir como si toda mi vida se hubiera cerrado también. En ese instante comprendí que envejecer no es un crimen, pero el cambio de corazón de un hijo es la pena más grande. No solo voy a contar mi historia, voy a mostraros el dolor. El dolor que solo una madre puede así entierrar. La puerta no solo se cerró. Pareció caer sobre mi pecho como una losa de verdad. Por un momento permanecí inmóvil, mirando las vetas de la madera, como si pudieran abrirse de nuevo si rogaba lo suficiente. Pero no se abrían de entierro, escuché pasos apagados. Murmullos. La voz de mi hijo, el mismo hijo cuyos primeros pasos celebra. Cuyas heridas cuide durante noches enteras. Per quien habría dado la vida sin dudar, pero hoy, sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Ya no puedes vivir con nosotros. Mi respiración se volvió temblorosa. El pasillo parecía más frío. La casa que construí con ecos de sacrificio de repente ya no me parecía mi hogar. Parecía que era una extraga de paz en la puerta de su propia vida. Extendí mi mano lentamente hacia el marco de la puerta. Era la misma puerta donde mi hijo pequeño se ataba los zapatos cada mañana, donde lo acompañaba a la escuela, donde me decía, hijo, vuelve pronto, pero hoy. Y esa puerta se había convertido en un muro frente a mí. Le pregunté, ¿has algo mal, hijo? ¿Me he vuelto una carga? Él suspiró largamente, como si también le doliera decirlo, o como si quisiera que yo solo viera su dolor. Mamá, las circunstancias son así. Tienes que entender. Circunstancias? ¿Cuáles circunstancias? Hacerse vieja y débil es un crimen. ¿O acaso el murmullo de mi nuera, criticándome en cada esquina, se llama circunstancia? Mayer hacia adentro. Mi nuera estaba cerca de la esquina. Sus ojos mostraban la misma frialdad, la misma dureza. Al verme, retrocedió como si yo fuera un problema, un estorbo, algo que no pertenece al hogar. Ajusté mi chal. Mis manos temblaban. Solo unos días, hijo. Unos pocos días. ¿A dónde puedo ir? El baño la mirada. Luego dijo suavemente, Mamá, ve unos días a la casa de tu hermano. Después veremos. Mi corazón se sintió aplastado por una piedra. Comprendí. Es después, nunca llegaría. Mi respiración se volvió más difícil. Escuché un ruido de madera, un crujido. Mi propio hijo. Delante de mis ojos. Cerró la puerta. El sonido fue un golpe directo en mi alma. Como si toda mi vida de 40 o 50 años como madre se hubiera acabado de golpe de mi qued sentada frente a la puerta. Mis manos colgaban como queriendo detenerla, esperando que se abriera de nuevo. Que dijera, mamá, era broma, entra. Pero la puerta permaneció en silencio, totalmente silenciosa, como si supiera que ya no había vuelta atrás. El aire frío de la calle se coló bajo mi chal, haciéndome sentir más pequeña, más débil. Di unos pasos hacia un banco viejo a la orilla del camino. Tomé rosario en las manos, pero mis dedos temblaban. Solo tenía una pregunta. Cuando una madre se vuelve una carga. Mirar una última vez hacia la casa. Las ventanas, la luz. Las paredes. Todo parecía extraño ajeno. No había perdido a mi hijo. Lo había perdido ante el mundo, ante la indiferencia, ante la frialdad. Y esa noche comprendí por primera vez,
ambiguoser no da miedo. Lo que dual is que de propio hijo ya no te necesita, y ni es enosh. Per primera vez sentí contra du mi ser, la soledad de una madre abandonada, después de aquella noche. Sentada sola en el banco frío de la calle, sentí un vacío que no conocía antes. Mis manos seguían temblando, no solo por el frío, sino por la comprensión brutal de que mi hijo, el mismo el que había dado todo, ahora me veía como un obstáculo, un peso, una carga da camin, y acute lentamente hacia la esquina, dan los faros iluminaban débilmente el pavimento húmedo. Cada paso parecía multiplicar mi soledad. Record cuando era niña, cuando la vida era más simple, cuando un abrazo podía curar cualquier miedo. Ahora, a mis 83 egos, un abrazo de mi hijo no era suficiente. En esa cuera estaba Ali, volví a mirar la casa. Las ventanas brillaban con luz cálida. El aroma de la comida llegaba a mis narices. Y me dolió aún más. Mi hijo y su familia estaban allí riendo, compartiendo momentos. Mientras yo era empujada hacia afuera, invisible, mi corazón latía con fuerza, con dolor, con incredulidad. Recuerdo todas las noches en Vida, todos los sacrificios silenciosos, todas las lágrimas que nadie vio, cada vacuna, cada enfermedad, cada queda. Yo había estado allí, y ahora estaba sola, desechada, como si mis esfuerzos jamás hubieran existido. Me senté en el borde del banco y apoyé la cabeza en mis manos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No lloraba por mí, lloraba por la decepción, por la injusticia, por el amor que había dado sin condición y que ahora parece no existir para ellos. Pasaron horas, horas de pensamiento, de recuerdos, de dolor. Cada sombra en la calle parece recordarme lo frágil que me había vuelto, lo vulnerable, lo invisible. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente no podía descansar. Pensé en llamar a alguien en pedir ayuda, pero ¿a quién? Mis amigos habían fallecido o estaban lejos. Y mis familiares no podían entender la magnitud de lo que sentía. Entonces, lentamente, una idea comenzó a formarse en mi mente. Si ellos me veían como una carga, entonces debía encontrar la manera de demostrar que tenía dignidad, que tenía voz, que merecía respeto. No podía permitir que el dolor me consumiera por completo. Cada sacrificio que hice durante toda mi vida me había enseñado una lección, la fortaleza nace, incluso en los momentos más oscuros. Y ahora es momento había el legado del día siguiente, con el corazón pesado, pero con una decisión clara, regreso a la casa. No para entrar, no todavía, sino para observar, para entender, para trazar un plan de via mi hijo interactuar con sus hijos, la manera en que su esposo lo complace, como comparten risas y miradas complaces. Mi pecho se apretó. La injusticia era clara, pero también lo era mi resolución. No podía dejar que el desprecio me definiera. Durante días, empecé a organizar mis pensamientos, mis documentos. Todo lo que necesitaba para demostrar que era alguien con dignidad. No era solo sobre el dinero o el espacio físico en la casa. Era sobre el respeto, sobre la memoria de todos los ecos en que entregué mi vida a mi familia. Finalmente, un día decidí que hablaría. No con gritos, no con lágrimas visibles, sino con palabras calculadas, con la fuerza de la verdad y la historia de mi vida. Me preparé para enfrentar la indiferencia,
Pero también para mostrar la fuerza que en residia en mí, a pesar de los ecos, a pesar del dolor, a pesar del rechazo, cuando finalmente tocó la puerta. Sentí como cada músculo de mi cuerpo temblaba, pero mi corazón estaba firme. No era solo la madre que había sido. Ahora era la mujer que sabía que merecía ser escuchada, que merecía respeto, que merecía un lugar en su propia vida. Mi hijo abrió la puerta, y por un momento, vi en sus ojos un destello de sorpresa. No era culpa, no era miedo, era asombro. Porque lo que se encontraba frente a ella no era solo la madre vulnerable. Era una mujer que había encontrado fuerza en la soledad, courage en la traición y dignidad en la adversidad. Y mientras empezaba a hablar, mientras cantaba todo lo que había sacrificado, todo lo que había sentido, todo lo que había soportado en silencio, una transformación comenzó, no para él, no necesariamente para la familia, sino para mí. Por cada palabra que salía de mi boca, me libraba de ecos de dolor, de invisibilidad, de abandono. Esta entendí algo fundamental. No importa cuán cruel son los demás, no importa cuán dura sea la vida. Una madre, una mujer, una persona, siempre puede reclamar su valor, su espacio, su dignidad. Y así, paso a paso, palabra por palabra, comencé a reconstruir no solo mi relación con ellos, sino más importante en mi relación conmigo misma. Después de aquella confrontación silenciosa y poderosa, algo cambió dentro de mí. No era que mi hijo y su familia hubieran cambiado de inmediato. Pero yo sí, había encontrado mi voz, mi fuerza y mi dignidad, incluso frente al rechazo y la indiferencia. Durante días, los mirar desde la distancia, observando cada gesto, cada mirada. Sus vidas continuaban con normalidad, ignorando mi presencia, como si mi existencia fuera un fantasma. Pero yo ya no era un fantasma. Ahora era una mujer consciente de su valor. Una madre que había soportado décadas de sacrificios, humiliaciones y silencios, recuerdos menos arrogados que habían sostenido su infancia, que habían lavado su ropa, curado sus heridas y colmado sus miedos. Recuerdo las noches en vila, las comidas que había sacrificado, las oportunidades que había dejado pasar solo por ellos. Y ahora entendía algo crucial. No se trata de que los demás te reconozcan, sino de que te reconozcas tu propio valor. Decidí no esperar a que la familia cambiara. Decidí cambiar mi propia vida, aunque mis piernas fueran lentas, mis manos temblaran y mi corazón cargara cicatrices. Comencé a organizar mis pertenencias, mis recuerdos, mis documentos. Todo lo que me recordaba quién era, y lo que había construido a lo largo de 83 años de vida. Encontré cartas, fotos antiguas, regalos que había guardado para momentos especiales. Cada objeto contaba una historia de amor, sacrificio y perseverancia. Y mientras las miraba, comprendí que mi legado no se medía por la aprobación de otros, sino por el impacto que había tenido en las vidas de aquellos que amo y seguí amando. Incluso cuando no me lo devolvían al día siguiente, con la cabeza en alto y la calma en mi corazón, regresé a la casa de mi hijo. Esta vez no para suplicar, no para mendigar afecto, sino para reclamar respeto, para establecer límites claros, y para afirmar que mi vida y dignidad siguen siendo mías, sin importar lo que ellos pensaran. Tocó la puerta y esperé. Mi hijo abrió lentamente. Su mirada sorprendida reflejaba incredulidad y cierta incomodidad.
Mi nira retrocidio, pero esta vez no había miedo, and hay tristeza en me. Había determination, necesito hablaros. Dij con voz firm, pero serena. No vengo a discutir, ni a suplicar. Vengo a establecer mi lugar en esta familia. Y en mi vida. Durante horas, Habel de los sacrificios, del amor incondicional, de las noches sin dormir y de los momentos que llamas olvidar. Habel de la soledad que sentí, de la tristeza que me embargó cuando comprendí que me veían como una carga. Y mientras lo hacía, sentí como el peso que había levado por décadas comenzaba a levantarse de mis hombros. Mis palabras resonaron en la casa. Y aunque ellos no comprendieron completamente mi dolor, algo cambió en mí. Ya no necesitaba su aprobación para sentirme valiosa. Ya no necesitaba que mi hijo dijera que me amaba o que mi mira me aceptara. Mi amor propio había florecido entre las gritas del rechazo y la indiferencia. Y esa noche, me retiré a mi cuarto tranquila y satisfecha. Había encontrado fuerza en la vulnerabilidad, courage en la traición y dignidad en la soledad. Sabía que enfrentaría desafíos en sentiría dolor. Pero también sabía que nunca más permitiría que otros definieran mi valor con cada amanecer. Reaffirm mi derecho a existir con respeto y amor. Record que ser madre no significa ser sacrificio eterno sin reconocimiento. Significa ser guía, cuidadora y fuerza. Y aunque mis hijos pudieran fallar, aunque la familia pudiera ignorarme, yo no lo haría, porque finalmente comprendí la verdad más poderosa de todas. Una madre nunca pierde su esencia, su fuerza y su valor, incluso cuando el mundo entero la recaya al final. No era solo una historia de abandono. Era una historia de resiliencia, de dignidad recuperada, y de la invencible capacidad de una madre para levantarse. Incluso cuando la vida la había derribado, cerré los ojos y esa noche, no con lágrimas de tristeza, sino con la paz que solo llega cuando entiendes que tu corazón sigue intacto, tu alma sigue fuerte y tu vida sigue siendo tuya. Para amar, para vivir y para ser respetada, sin importar la indiferencia de quienes alguna vez la más familia.